از نهاجی جبو آخافتنا آمینا ذکری لپیاما مسعود بارزانی به بیخوندن از دعوتی لسردکی دکم. نوی یزدان دلوان پیام سروک مسعود بارزانی با کنفرانس نیب دولتی آشتی و جواقع دموکراتیک. نوی خدای مزن و دلوان برزان اندامن کنفرانس نیب دولتی آشتی و جواقع دموکراتیک آماده بوین برز. روزا بخیر، صلوات گرم هوا همیا بیدن. لدست پیک من وید سپاس و دست خوشین خو آراسته رکخرین به کنفرانسی بگم. هیوی دارم انجام و راسپاردین کنفرانس نیب دولتی آشتی و جواقع دموکراتیک خدمت پروسا آشتی و چارەساری آریشا و پیتوین سردم و قناقنی بکد. برزان دورامه و همی جهان به قناق که هستیار داد در باز بید. همی آماجه دیارگرین دست پیک قانونه. کد بید پر بید جه آستانگان یانجی پر بید جه دلیوه نی بو آرامی و آسایش و جیانک و سربلند و برومت و آشیانه بو گلن دبره. پیتوی همی لاین وانیان شاشین سردمین بودی ور بگیرن و به هناسه کانی و نرین کارون و تجیباوری و هیوی رفتار گل همی آسانگو پیشهات نویدا بکن. هر دم دیالوگ و لکده گشتن باشتر از شر و آلوزیان و دو گفتگو آشیه دا مروفایتی مفادارد بید. برزان از پرج دل دستخوشی الحکومت ترکیه و برز اردوغانو برز اوجلان و همی وان برزان دکم که دلیوه بو پروسه آشتی و چارەسەری و دانوستاندن رخصاندین. جلای خوبه پشتوانی هر حولکیت کم که خدمت پروسه آشتی و به حزبون برایتی و پک و جیانا گلن دورن ما بکد. هیویا سرکفتن بو هوت خازم بمینند خیر و خوشیان دا سروک مسعود بارزانی شش کانون ایکیا سال 2005. ام جیب ناو خوبی کنفرانسی پیروز دکن داخل سرکفتن بو پروسا آشتیه و بو کنفرانسی که کنفرانسی که نیب دولتی آشتیه و تمنا سرکفتن بو همی آماده بویان و کنفرانسی دخوازین. زور سپاس. ام هاجی مافیا خفتن دیدن بیوانی که میدین جبو پیاما بافل طلبانی و کوبا طلبانی به بیخوندن دارا خیلانی. My sincere thanks to the organizers of this forum and this timely and important conference on the impact of peace and democratic development in our societies. Ladies and gentlemen, scholars, peace lovers, it's my pleasure to convey to you the warm greetings and wholehearted regards of President Bafel Jalal Talabani, Deputy Prime Minister of Kurdistan Regional Government, Mr. Qubat Talabani, and the entire PUK Politburo members. We extend our best wishes for a productive gathering, one that not only inspires meaningful discussion, but also leads to practical, measurable steps that advance peace and strengthen democratic processes in the months ahead. We are Kurds. Unfortunately, we lived in a region long shaped with conflicts and political turmoil. For decades, the Middle East, and particularly our part of it, has experienced wars, displacements, and cycles of violence that have stalled development and claimed countless innocent lives. Because of this lived experience, we understand more than most
the true and irreplaceable value of peace and stability. In short, we have witnessed firsthand how conflicts produce no winners. As we gather today to reflect on the urgent need for peace and stability, the foundations upon which prosperous and dignified lives are built, we do so at the moment when our region stands once again at crossroads where geopolitical dynamics in the region and the world are up to enter a new era. The decisions we make now will shape our present and the next generation's opportunities and freedoms, not only for the Kurds, but for all the ethnic and religious communities that make up our diverse societies. Since its founding in 1975, the Patriotic Union of Kurdistan has adhered to a consistent belief that violence deepens divisions and that durable solutions can only be achieved through political dialogue, negotiations, and respect for legitimate rights. This principle defined the leadership of President Mamjalal, whose courage, moral clarity, and commitment to peace turned critical moments of uncertainty into opportunities for reconciliation. His vision transformed Kurdish politics, opened pathways for negotiation, and set enduring precedents for democratic engagement across the region. Today, the renewed initiative associated with President Abdullah Öcalan, his calls for a peaceful and democratic resolution arrives at a critical and sensitive moment. Around the world, there is growing recognition that ethnic, national, and regional conflicts cannot be resolved through military means. They require diplomacy, democratic reforms, and inclusive negotiations rooted in justice and dignity for all communities. We believe these principles apply equally to us, to the Kurdish question, and to relations between Kurds and the Turkish state. This time, the response to this initiative has been positively different, thanks in part to the dedicated efforts of our comrades in DEM party. The Turkish state, perhaps for the first time ever, has taken this peace offer seriously and responded constructively. We take pride in acknowledging and appreciating the important role played by our sisters and brothers in the DEM party, who have worked tirelessly to consult with others, built an unprecedented solidarity among Kurds from all parts of Kurdistan to advocate for peace within Turkey and across the broader region. Such steps open the door to turning a painful page and beginning a new chapter grounded in dialogue rather than confrontation. We hope that the current positive atmosphere will lay the foundation for a new phase of normalization and constructive engagement, one that strengthens stability in Kurdistan and contributes to the regional peace. The triple effects of peace are powerful. Where stability grows, investment follows. Where security expands, education and innovation flourish. And where democratic norms take root, societies become more resilient and more just. Guided by hope,
for Peace and Democracy, we reaffirm our full and unwavering support for any initiative that prioritizes dialogue, protects civilians, and advances the rights and dignity of all people. For the PUK, supporting peace is not simply a political stance. It's a national duty, a duty to our people, to our history, and to the generations who deserve to live without the shadow of war. We call for a spirit of brotherhood and solidarity between Kurds and Turks and all other ethnic groups in the region. And we urge all sides to seize this historic moment with wisdom, responsibility, and courage. Let this moment be remembered not as the closing of a conflict, but as the beginning of a new era, an era built on mutual respect, recognition of each other, enshrined in state constitutions, and the unwavering pursuit of peace. Once again, I hope that the discussion of this forum will lead to clear, actionable, step-by-step guidelines for implementing the next stages of this peace process. Biji Kurdistan, Biji Azadi, Biji Ashti. Spas. مرحبا بكم أهلا وسهلا بكم لمؤتمر الدولي للسلام والمجتمع الديمقراطي خون بهراتين لكونفرانس اشتی و جواکا دموکراتیکا نورتوی. Welcome to International Peace and Democratic Society Conference, Uluslararasi Barış ve Demokratik Toplum Konferansı'na hoş geldiniz. Bundan 12 yıl önce 2013 yılının yanılmıyorsam Ekim ayında Washington'da ilk kez Kürt sorunuyla ilgili bir konferans Ulusal Basın Kulübü adlı merkezi bir kurumda yapılmıştı ve ben o konuşmada 4 panelistten biriydim. Diğer 2 panelist Selahattin Demirtaş ve Nazmi Gül. Biri şu anda Edirne cezaevinde, diğeri Ankara cezaevinde sevgili yoldaşlarımız. Her ikisine de buradan sevgilerimizi, selamlarımızı ve özlem duygularımızı gönderelim. 4. konuşmacı Salih Müslim idi. Ve Salih Müslim'e Amerikalılar vize vermediği için Salih Müslim toplantıya katılamadı. Fakat büyük bir Zoom görüntüsüyle Salih Müslim'i tanıyanlar bilir, kendi cüssesinin 5 misli genişlikte bir cüsseyle ekranda yansıdı. O zaman Amerikalı yetkililere demiştim ki Salih Müslim'e vize vermediniz. Salih Müslim gelseydi şu gördüğümüz halinin 5'te 1'i kadar yer tutacaktı burada. Şimdi 5 misli yer tuttu. Sesini ve görüşlerini de duyduk. Onu engelleyemediniz. Hem de kendi bulmuş olduğunuz teknoloji sayesinde oldu bu. Zoom'la. Aynı durum biraz önce yaşadık. Bundan 2 hafta önce Duhok'ta aramızda konuklarda Duhok'ta birlikte olduklarımızı görüyorum. İlham Ahmet'le birlikteydik. Kendisine sordum ne zaman geliyorsun diye. Ona ve Mazlum Abdi'ye. Davet bekliyoruz dedi. Davet DEM Parti eş genel başkanı sevgili Sayın Tuncer Bakıran tarafından birkaç gün önce yapıldı zaten. İlham Ahmet'i bekliyoruz dedi. Dün DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan arkadaşımız bunu vurguladı. Gel gelelim İlham Ahmet nedense bugün bürokratik bir takım engeller nedeniyle burada bulunamadı. Ama bulundu. Nasıl bulundu? Tıpkı az önce bahsettiğim durum gibi Zoom'la koca bir ekran
İlham Ahmet'in 5 misli büyüklüğünde bir görüntüyle, kendisi burada olsaydı 5'te 1'i kadar yer tutacaktı buradaki görüntüsünün. Ama sesini duyduk, görüşlerini duyduk ve bütün konuşmayı dinlediniz, izlediniz hepiniz, barış vurgusu yaptı. Eğer İlham Ahmet fizik olarak burada bulunsaydı aynı konuşmayı yapacaktı. Ama bu konuşmayı burada fiziki olarak yapmasıyla Türkiye'deki süreçten daha önemlisi Suriye'deki gelişmelerin yönüne doğru çok daha olumlu bir katkı Türkiye'nin eliyle sağlanmış olacaktı. Bu bürokratik engel Türkiye'ye Suriye'de olmasını istediği, görmek istediği durumu geciktirmekten başka bir anlam taşımadı. Ama yine de barış mesajı İlham Ahmet'in ağzından ve diğer konuşmacıların da mesajlarıyla burada hepimizin gündemine geldi. Şimdi bu Uluslararası Konferans ki DEM Parti'nin ilk kez düzenlediği DEM Parti adıyla bir uluslararası konferans. Başta bu konferansa büyük emek harcamış olan eş genel başkan yardımcısı Ebru Günay ve emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkürü bir vefa borcu olarak biliyorum ve buradan söylemiş olayım. Ve konumuza geçersek bizim konumuzun başlığı toplumsal barışa yönelik perspektifler. Hiçbir barış ki içinde bulunduğumuz süreç barış kavramına ilişkin bir takım akademik kavramları beraberine getirir. Negatif barış, pozitif barış, stratejik barış, taktik barış. Fakat her ne olursa olsun barış denilen toplumsal destek ve toplumsal rıza olmadan olamaz. O bakımdan bizim şu andaki panelimizin başlığı toplumsal barışa yönelik perspektifler. Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat çağrısının başlığı olan barış ve demokratik toplum çağrısının içini doldurma girişimleri bakımından da özel bir değer taşıyor. Bu çerçevede en uzaktan gelmiş olduğu için bu toplantıya, bu panelistler arasında ona pozitif ayrımcılık yaparak barışın toplumsallaştırılması üzerine başlığı altında İspanya'nın Katalunya bölgesinden Barcelona Özerk Üniversitesi'nden gelmiş olan Profesör Luis Lemkov'a ben söz vereceğim. Kendisinin bir özelliği bana söyledi. Oturarak konuşamazmış. Onun için hareketli konuşacak herhalde ayakta. Evet. Onun için kendisini sahneye davet ediyorum. Buyurun. Thank you. Thank you. Thank you very much. Bon dia, salutaciones desde Catalunya. Good morning or good afternoon and greetings from Barcelona. It's a real pleasure to be here, to be asked to speak in this really important international conference on peace and democratic society. I've been given a very onerous task, which is to talk about embedding peace in society. Now, much has been theorized about this subject. I'm not going to talk about any theory. We had some theory this morning, some excellent theoretical approaches to peace and peacemaking, but what I want to do is to talk about the protagonists, the actors, the players, the people, the institutions that took part and take part in peace and working for peace. So having said that, I will make an initial slightly pessimistic comment. It's an immense challenge to talk about embedding peace in society. Why is that? Because of the very characteristics and structure of society, which is full of gender, class, and social inequalities and injustices, and in the context of rampant profiteering and exploitation. And this is not conducive to peace. But people, in the context of wishing greater equality, of course, struggle for greater equality, less injustice, more justice, with the end objective of having a peaceful society. So that in itself is problematic, but it's not insuperable. And I'm really looking forward to hearing
the speakers in later sessions, because of course this conference is centered on peace processes, past and present, for the Kurdish people, for Catalonia, for the Basque Country, for Ireland. But of course, the backcloth to all of this, I have to mention, is Palestine and Gaza. Of course, that's in all our minds, the situation, the tragedy that's taking place in the genocide in Gaza. Now, concern for peace has been on our minds, people's minds, and has been present in society. The wish for peace has been present for millennia. But I'm going to go back to 2,500 years. I'll see if this works. We have the symbol for peace, and I'll tell you where that came from. Not many people know where this came from, but I'll talk about that at the end. But I'm going to talk about Lysistrata, a play written by Aristophanes, and it's about the empowerment of women. This photograph is taken from a film directed by Mai Zetterling, where Lysistrata is featured, and it's about empowerment. It's about women working in solidarity and collectively to stop war. Not only to stop war, to bring peace to what was seemingly an endless war between Sparta and Athens. So here they are the protagonists of peacemaking and getting peace. And it is, again, as I said, about empowerment. But, of course, the context in which this play is held, huge prejudices about the role of women and where they should be kept, and the bigotry of men. But this is important because, as someone already said, and I had it in my notes, peace is unthinkable without women. It is an essential part of peacemaking. But I'm very interested in the role of the imagination and creativity in the arts. So we've just had Lysistrata, an extraordinary play in many ways. It's been interpreted in many different ways. But now I'm going on to painting. Many of you know this painting, of course. It's Guernica. Guernica, Picasso's Guernica. Guernica was bombed. It was the first strategic bombing ever to take place in modern warfare. What you did was to target the civilian population. A clear violation of human rights. We've been doing it constantly since then, I may say. But that is what happened. Targeting civil population, thousands were killed, and also economic infrastructure. So that is a denunciation of the brutality of war. It's a striking painting, and it's an extraordinary piece of artwork. But next to it, I've put another work by Picasso in a very different way. This is calling for peace. This is people holding hands in a circle, dancing round the dove of peace. So this image has been used countless times. It's an inspiration to have this kind of artwork. It's been important for us who've been peace activists and continue to be peace activists to have artwork and artists and musicians working on behalf of the cause. And I think, again, this is a striking picture. The dance here is of the Sardana, which is a Catalan dance, which was widely used during the dictatorship as a show of opposition and solidarity against the dictatorship. But next I'm going to move on to another set of actors, and these actors are academics. I'm an academic, and we do peace research. We try to, and we have sought to understand the nature, the origins of armed conflict. We need to know about it. We also need to understand how we can move ahead to have more peaceful societies. One of the most famous and currently famous of such peace research institutes, which have proliferated around the world, is the Stockholm International Peace Research Institute. But in 1999, when I was vice rector of my university, which is the Autonomous University of Barcelona,
which is a large public university, 25,000 students. It's a leading research university in Catalonia. We set up the School for Peace Culture, or the Culture of Peace, depending how you translate it from Catalan. And what was our objective? It was precisely the subject of my talk, embedding peace in society. How do we do it? We do it through research, we do it through teaching, we do it through intervention activities. So we do these things. And of course, what we want to do, I'm not going to go into detail. Many of you are familiar with what we do in peace research centers. But of course, we're interested in developing people's skills in fora and spaces of dialogue, because dialogue is an essential part of peacemaking and negotiation. So this is what we do. We train people, we train professionals, we train educators, and one of the things we want to do is to put peace as an integral part of the school curriculum. It's something which is very necessary in establishing the notions and nature of peace to school children. So that's one of our activities, is to talk to schools. But I think also, of course, we talk about with stakeholders, policymakers, NGOs. They also want professional advice on this area, and our research center has been involved in negotiations, particularly in Latin America, in terms of peace resolution of conflicts. So we have also practical activities, but we should be mindful that we're talking about micro level here. Our research, our center is small. Who do we reach? Not so many people. And academia, we think very highly of ourselves, but we should be mindful that very often we don't do the macro work, we don't get to the much wider society, and I think it's always important to be conscious of our own limitations as academics. I've got 5 minutes, help. Okay, right. Well, one of the things I wanted to talk about is also memory. Memory is part of what we do in research, peace research. And memory, again, that's memory not only is a part of what we do in peace research, but it again is present in the creative arts. And here we have 2 works by the extraordinary Korean novelist Han Kang, and her books, and particularly her last one, We Do Not Part, is about memory, about the tragedies, the repression of villagers in Korea during the dictatorship. Memory has to be present. It's important to remember. But she also had the courage to mention about some of the gross violations of human rights in the Vietnam War on the part of the Korean military. So again, we see the inspiration of literature, and I do believe it to be a very important thing. But memory, and I'm coming to what for me is a hard part, memory, the Holocaust. And the Holocaust, of course, we want to remember it at the most ghastly abomination that happened. But unfortunately today, the Holocaust is being used to justify, believe it or not, another genocide, the genocide in Gaza. "21 members of my family were exterminated in Auschwitz. These were real people, my aunt, my grandmother, my great-grandfather, great-uncles, great-aunts, cousins. They were all murdered. But this is being used by extremists like Ben Gvir, we all know what he's saying, justifying the Holocaust to justify, well, not justifying, talking about the memory of the Holocaust to justify the brutality and genocide taking place in Gaza.
And we, as Jewish people and as people of Jewish origins, have to speak out. But the problem is, it's not just Ben Gvir, it's a large part of Israeli society. And so it's important, again, memory is an essential component of peace. We have to remember, it's true, but we cannot manipulate. We cannot manipulate memory, which is what is being done in the case of Gaza. I'm a member of the Catalan Association of Jews and Palestinians together, and we are working to keep memory alive of genocides. We have to do this. This is a task. And our slogan is, no genocide anywhere for anyone. And this, again, is an essential thing to talk about. I know I'm over time, but let me just... I'll give you a second chance. Oh, that's very generous of you. Thank you very much. So I'm going to move on. And again, I'm talking about the arts, the role of the arts, the imagination, creativity. The Vietnam War. I was a Vietnam protester. The Vietnam War, mass mobilization around the world, particularly in the United States, had a lot to do with undermining the American, the US war effort. And one of the songs which was emblematic, iconic, was this John Lennon-Yoko Ono song, All We Are Saying, Give Peace a Chance. And again, this was an inspirational thing to have done, but really important, and is still sung. And it's, I mean, we're talking about the 70s, and this is a song which you can still hear. And we can go, again, I'm seeing this, okay. Peace and solidarity movements. Peace movements come in many forms. They have been immensely important. So on the left, you can see here in Washington, but here on the right, we're talking about Gaza and Palestine. These movements are immensely important in ending wars, have been successful. We've sometimes failed, I have to admit. Of course, we have to admit failures, but this is important. And again, we think about, here's Banksy, the armored dove. Again, a very striking image that helps us understand the contradictions, the deep contradictions of war and peace. And we can go to hundreds of different works of art. Here's one, Benjamin Britten's War Requiem, setting the stunning poems of war poems of Wilfred Owen, a major work in European classical, modern European classical music. It was first performed in the inauguration of Coventry Cathedral in England. And there's Liechtenstein's Wham, another well-known image. But I want to talk a moment about Virginia Woolf. Virginia Woolf was the first person to analyze seriously the link between patriarchy and militarism. This was a very fundamental piece of work in some extraordinary writings of hers. And again, we're talking about it is unthinkable to have peace without women. There are other things that I wanted to say. I don't know why that's happened. Okay, Emmeline Pankhurst. Emmeline Pankhurst, a successful movement. It's difficult to believe that just over 100 years ago, the political rights of women were just starting to be recognized. Well, one of the players was Emmeline Pankhurst and the suffragettes obtaining the vote for women. Of course, that's still a long way from equal rights, but this is essential. I want to turn back to that. That comes from another social movement. We have social movements, and we've had some successes, social movements which work against certain types of, the use of certain types of arms. We were successful, and Jodie Williams tomorrow will talk about this. Anti-personnel mines, we have banned them. They're still used, of course, but they have been banned. We failed with nuclear weapons, but this
logo of peace, which everybody knows, came from the campaign for nuclear disarmament in England, in the UK actually, in the late 1950s. And it came from the idea of a person standing like this, and it was put upside down, and that's the logo which we still use, although its origins were very different. Of course, we have here the rights of majorities, and here we have Nelson Mandela. I don't need to say anything really about him, but again, a crucial figure, crucial protagonist and an inspiration for working for peace. And I'll bring this to an end now, but just to say it is important, thinking of the future, going back to the future, the role of creativity, the arts in all their different forms, music, painting, poetry, theatre, sculpture, whatever, they are essential. And of course, we are still with the slogan, all we are saying is give peace a chance. Thank you. İtiraf edeyim ki bu tür toplantılarda bu kadar renkli ve ilginç bir konuşma pek rastlanır bir cinsten değildi. Dinlerken Profesör Louis Lemkov'un öğrencilerinin çok şanslı olduğunu düşündüm ben. Kimse onların öğrencileri, nerelerden geçtilerse şanslı öğrenciler olmalılar. Bize barış kavramıyla bu siyasetin kuru dilinden çıkarak grafik sanatlardan tiyatroya, romana, barış kavramıyla bunların ilişkisi ve bunun bırakacağı izler üzerine son derece renkli, hiç akademik olmayan, akademik gibi gözüken ve akademik olan aynı zamanda bir katkıda bulundu. Şimdi bir başka akademisyene aramızda bulunan sözü vereceğim. Doçent Doktor Arzu Yılmaz, Türkiye'de, Almanya'da çeşitli akademik çalışmalarının yanı sıra uzun yıllardır Kürdistan Bölge Yönetimi toprakları içinde güneyde, şimdi Evler Kürdistan Üniversitesi'nde, daha önce de yanılmıyorsam Doğuk Amerikan Üniversitesi'nde idi ve bölgeyi Kürdistan topraklarının merkezinden izleyerek gözlemleri ve görüşleri önemli bir zaman süresince çok dikkatle dinlenilen, önem verilen bir şahsiyet haline geldi. Kendisi Türkiye'de toplumsal barış ve kalıcı bir çözümün bölgesel ve küresel etkileri üzerinde bölgeden gelen ve kimliği üzerinden de ve akademik faaliyetlerin de birikimiyle bir sunum yapacak. Söz Arzu Hanım'da. Çok teşekkür ederim. Ben de aslında tam da sizin kullandığınız kelimelerle Profesör Louis Levkov'dan sonra söz almanın çok beni dezavantajlı bir duruma düşürdüğünü düşündüm kendisini dinlerken. Çünkü ben de tam da böyle bu kadar renkli ve yaratıcı bir sunum hazırlamadığımı düşündüm. Sonra bunun niye böyle olduğunu düşünürken aslında üzerime çöken umutsuzluğun bunun en önemli nedeni olabileceğini düşündüm. Sonra konumuz hazır barışken ve bir yıldır barış adı altında birçok toplantıya katılırken ve bu toplantıda dahil olmak üzere barışı konuşmamıza rağmen aslında hiç kimsenin şöyle ağzının dolusu böyle gürlüye gürlüye barıştan bahsedememesinin de bu umutsuzluk halinin sadece bana özgü değil, aslında hepimizin üstüne sinmiş bir şey olduğunu düşündürdü bana bu şeyi dinlerken, sunumu dinlerken. Dolayısıyla da baştan söyleyeyim, benimki öyle yaratıcı, renkli ve görece uzun değil, kısa ve oldukça kuru bir sunum olacak. Bu umutsuzluğun bu kadar genel olmasının aslında sanıyorum Tülay Hanım'ın altını çizdiği o havada asılı olan 3. Dünya Savaşı, artık her ne derseniz, ya da bir küresel çatışma ihtimalinin çok yüksek görülmesi, havada asılı olmasıyla galiba çok ilgili diye düşünüyorum. İşin doğrusu iyi haber şu ki
en azından bugün sabah haberleri karıştırırken ve son bir yıldır Trump yönetimindeki Amerika'nın performansını göz önünde bulundurduğumuzda bu havada asılı olan 3. Dünya Savaşı'nın en azından bu Trump döneminde sabah açıklanan bu nihayet açıklanan Amerikan Ulusal Güvenlik Strateji belgesinden de anlayabileceğimiz gibi en azından bu Trump döneminde bu savaşın çıkmayacağını sanıyorum. Bu belirsizlik çağında bu kısa vadeli böyle bir öngörüde bulunabileceğimiz bir metin diye okudum sabah okuduklarım, ama dediğim gibi sadece bu ortaya konulan ulusal strateji belgesi değil, Trump'ın bir yıldır gösterdiği performans da o havada asılı olan 3. Dünya Savaşı'nın iyi haber diye görece eğer adresleyebileceksek bu 3 yıl içinde olmayacağını varsayabiliriz. Ama mevzu şu ki bu 3. Dünya Savaşı 3 yıl içinde olmasa bile Orta Doğu'da sürmekte olan savaşların ya da şöyle daha kestirmeden söyleyeyim, bir İran-İsrail Savaşı'nın 2-0 ikinci raundunun olmasının kaçınılmaz olduğu bir andayız gibi görünüyor. Zira bu ulusal güvenlik belgesinde de altı çizildiği üzere o güçle barışı yapma vurgusunun evet 3 yıl boyunca belki 3. Dünya Savaşı ya da toplu bir küresel çatışma haline öteleyebilir ve fakat o ihtimali çok daha güç yoluyla barış yapma halinin o ihtimali çok da derinleştiren bir etki yarattığında kabul etmek gerekiyor. Bunu söylememin en önemli, buna ya da söylediklerime delil olarak gösterebileceğim en önemli veri, hiç kuşkusuz Trump'ın bu bir yıl içerisinde bir ateşkes, görece bir ateşkes sağladı. Ama bu barış, adını barış koyduğu ve aslında pratikte ateşkesten öteye gidemeyen, hatta şöyle söyleyeyim, çoğu ateşkesin bile sağlanamadığı barış projelerine baktığımız zaman bu güç yoluyla barışın sınırlarının ne olduğunu görebiliyoruz ve bu bir dondurma halini, çatışmayı bir ölçüde sağlasa bile aslında çatışmanın taraflarını çok daha çatışma ihtimalini ya da çatışma konularını çok daha derinleştiren, tarafların birbirlerine karşı tavırlarını ya da beklentilerini çok daha çatışmacı bir seviyeye çeken bir geçtiğimiz bir yıllık bir süreç bize önümüzdeki dönemde bu barışın, dondurulan barışın bir kez çözüldüğünde çatışmanın çok daha derin olabileceğini gösteriyor. Şimdi İran meselesi bağlamında da şunun altını çizmekte fayda var. Belki çoğunuzun da dikkatini çekmiştir. Aslında işte bir Gazze'de barıştan bahsediyoruz, bir Suriye'de barıştan bahsediyoruz, bir Ukrayna-Rusya'da barıştan bahsediyoruz ama bu barış ateşkesin bile sağlanamadığı barış projelerinden bahsediyoruz. Ama öbür yanda aslında o ateşkesin sağlanabildiği tek bir vaka var, o da İran. Dikkat ederseniz İran ve İsrail ateşkesi 12 gün savaşından sonra gerçekten de bozulmadan, taraflar birbirlerine tekrar saldırmadan bugüne kadar korudu. Ama bu koruma hali bize bunun önüne geçilebileceğini değil, bilakis tarafların aslında nihayetinde bunu bir nihayete kavuşturacak şekilde bu savaşı ertelememeyi akıllarına koyduğunu ve özellikle de 2026'da Netanyahu'nun bir daha seçimin İsrail'de gündemde olduğu bir dönemde önümüzde kaçınılmaz bir çatışma olarak durduğunu hesaba katmak gerekiyor. Şimdi bu çok kısaca ve pek de iyi toparlayamadığımı düşündüğüm çerçeve içerisinde aslında diğer tüm gündemde olan
barış müzakereleri, diyalog süreçleri, dediğim gibi en fazla bir ateşkesi sağlamak ve fakat bir kez bu dondurma hali çözüldüğünde savaşı daha da büyütecek dinamikleri barındırırken, bana kalırsa sadece Kürt-Türk diyaloğu ya da barışı, bunlar içerisinde güce dayalı bir ya da işte bu kendisini barışın başkanı olarak ilan eden Trump'ın güce dayalı barış yapma sürecinde istisnai bir örnek teşkil ediyor. Evet, bunu ben de bir yıldır farklı platformlarda dile getirdim. Bu barışın gündeme gelmesinin temel nedeni her iki tarafın da Orta Doğu'da yeni oluşan dinamiklere bağlı olarak karşı karşıya kaldığı stratejik zorunluluklardır. Ama biz tarafların beyanlarını esas alacak olursak bu diyaloğun gönüllülük esasına dayalı bir barış girişimi olduğunu da teslim etmek gerekiyor. Diğer tüm barış projelerini tek tek burada dinamiklerini, bunların faktörleri, aktörlerin pozisyonlarını, motivasyonlarını tahlil etmek için yeterli zamanımız yok. Ama tekrar Kürt-Türk barış girişimine ya da diyalog sürecine dönecek olursak, diğer süreçlerden farklı olarak ve onların hepsinden daha fazla feasible, yapılabilir, hayata geçirilebilir bir proje olduğunu teslim etmek gerekiyor. Şimdi bu hikaye içerisinde iki ihtimal, dediğim gibi ya da iki ihtimal demeyelim de bu önümüzdeki dönem her ne kadar 3 yıl, ben kişisel olarak en azından bir büyük savaşı beklemiyor olsam da Orta Doğu'da İran'la İsrail arasında bir savaşın kaçınılmaz olduğu bir fotoğrafta bu süreç taraflara ne kazandırabilir? Buna baktığımız zaman sadece savaş durumunda, yani asıl söylemek istediğim şu, bu şeyin yapılabilirliğinin, Türk-Kürt barışının yapılabilirliğinin en önemli nedenlerinden biri gönüllülükse, diğeri de her iki tarafın da kazan kazan bir sonuca varmasına imkan veren bir süreç olması. Tekrar ediyorum, diğer barış, gündemdeki barış süreçlerinden farklı olarak. Şimdi bu haliyle bir savaş halinde nasıl bir kazan kazan sonucu olabilir? Türkiye açısından olası bir savaşı eşiğinin ötesinde tutma imkanı verirken, Kürtlere de bir iki ateş arasında kalmama ve kazanımlarını koruma imkanı verebilir. Bunun ötesinde çok fazla uzatmadan ve bir savaş olsa da bir savaşsız umarım geçiş süreciyle nihayete varacak olsa da hali hazırdaki dinamikler ve işte sıklıkla bugünlerde tartışma konusu olan ulus devletin bekası mevzusu bize gösterdiği ya da en azından benim okumamdan anladığım bir başka kaçınılmaz olan şeyse günün sonunda ulus devletin işte tombarak istediği için değil, işte Amerika Türkiye'yi şey yapmak istediği için olduğunu düşünmüyorum ama sonuç itibariyle ulus devlet denen şey eğer temelde bir kapitalist ekonomi modeli üzerine inşa edilen ve ona dayalı olarak yaşayan bir şeyse, bu modelin artık sürdürülebilirliğinin mümkün olmadığı bu durumda, ulus devletin zaten neoliberal politikalarla çoktan altının oyulduğu bu dönemde ayakta kalmasının mümkün olmadığı ve hayatta kalmak için de bu içinde bulunduğumuz süreçte bir bölgeselleşmenin, yani coğrafi ve siyasi yeni bölgeler, ekonomik bölgeler üzerinden ulus devletin eskisi gibi değil ama bir çatışmaya da en hazırlıklı biçimde kendisini karşılayabilmek için bir ekonomik bölgeselleşme içerisinde kendini tanımlayabildiği
ölçüde ayakta kalabileceği görülüyor. Bunu daha somut açmak icap ederse, bu yine referans Tombar'a referans vereyim, bu Hazar'dan Doğu Akdeniz'e diye sıklıkla altını çiziyor. Öyle görünüyor ki Orta Doğu dediğimiz şey de işte bu yeni oluşan enerji koridorları ve yeni güç savaşı çerçevesinde Çin, Rusya ve Batı, bu arada Batı Yarımküre'den ya da Amerikas'tan bahsederek bunu söylüyorum. Öyle görünüyor ki sonuç itibariyle bu Hazar'dan Doğu Akdeniz'e kadar sıklıkla yapılan vurgu, Orta Doğu'nun Kafkasları da içine alan, Rusya ile Çin arasında bir tamponun oluşturulduğu ama aynı zamanda ki İran Savaşı'nı bir anlamda mecburi kılan da aslında bu yeni ekonomik politik bölgenin ortaya çıkması. Şimdi bu yeni ekonomik politik bölge ortaya çıktığında ve ulus devletin kendisini devam ettirmesinin zemininin kalmadığı durumda, işte Abdullah Öcalan'ın o sözünü ettiği komünel demokratik entegrasyon ya da komünel sosyalizm ya da demokratik entegrasyon, işte bu yeni bölgesel ekonomik ve politik yeni oluşan bölgeler çerçevesinde aslında sınırlar değişmeden ama bir ekonomik bölge çerçevesinde birlikte barış içinde yaşamanın da bir formülü olarak önemli bir girdi, önemli bir ne derler, zemin sunduğunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Her bir söylediğimin tartışmaya açık olduğunu farkındayım. Umarım